It's International Federation of Mountain Guide Association. It's the highest level of guiding in the world. So I'm one of the guides in the association, and we were looking for very good snow, beautiful mountains, and amazing nature. And then we found the Hakkari. We explored the slopes before online on the maps, and we saw that there also have been few very good reports of skiing on this area. Very beautiful mountains, amazing scenery, stunning summits. And then we came to this area with an international group, and we all enjoy our days here. It's a very beautiful nature, amazing people, and we feel like it's home. And we are enjoying the ski very much because it's very good snow here. It's my first time in winter in Turkey, so I'm happy to be here. A lot of snow in the mountain. I like this place because there's huge mountain area and very colorful villages. I came here for the ski. We try to find best snow. Hamit beni sosyal medya üzerinden bulmuştu, bana bu şekilde ulaştı ve burada tur kayağı yapmak istediğini söyledi. Ben de eşlik edebileceğimi, elimden gelen yardımı sağlayacağımı söyledim. Ben de 3 gündür ekibe eşlik ediyorum. İlk gün Otluca köyünde tur kayağı yaptık. 2 gündür Bay köyündeyiz. 2 farklı rotadan çıkacağız. Şehri çok sevdiler. Kar durumu çok iyi. Grupta Oleg isminde Ukraynalı vatandaş 8.000 metrelik 14 dağa tırmanmış. Çok tecrübeli bir dağcı. Onun da burada olması bize gurur verici. Özellikle son zamanlarda tur kayağı için kayak adı altında çok gelmeye başladılar. Umarım bu sayı daha da artar.